So, we take this day to appreciate all those people working behind the stage and also to remember the year that has passed successfully and to look forward to an even more successful future. As All India Institute of Speech and Hearing, being a symbol of excellence, completes its journey through 58 years today, dated 9th of August 2023, we, Ms. Ruby, Sign Language Interpreter, Ms. Sahana Prabhu, and myself, Ms. Shalabha Ammu Matthew, First Year's Master Speech Language Pathology, take the utmost pleasure in welcoming you all to the 58th Annual Day celebrations. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ 1966ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮುಕುಟಮಣಿಯಾಗಿರುವ ಆಯುಷ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಂದಿಗೆ ತನ್ನ 58 ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 58 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪುನರ್ವಸತಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. To commence the proceedings of this celebrated occasion, I would like to invite our esteemed chief guest, Padma Shri Dr. C.N. Manjunath, Director and Professor of Cardiology, Sri Jayadeva Institute of Cardiovascular Science and Research. Mr. Sri Harsha, playback singer, and our beloved director, Dr. M. Pushpavati, to kindly occupy your seats on the dais. I also request Dr. T.K. Prakash, coordinator of 58th Annual Day celebrations, to kindly escort the dignitaries to the dais. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್. ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುವ ಭಗವಂತನ ಬೇಡುತ್ತಾ ತಮೋಘ್ನರಾಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆ.
ಗಣಪತಿ ಜಯ ಜಯವಾಣಿ ವರವೀಣಾ ಮೃದುಪಾಣಿ ವನರುಗಲೋ ಜಯ ರಾಣಿ ಸುರುಚಿರಭಂ ವರವೇಣಿ ಸುರನುದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿರುಪಮ ಶುಭ ಗುಣಲೋಲೆ ನಿರದ ಜಯಾ ಪ್ರದಶೀಲೆ ವರದಾ ಪ್ರಿಯ ರಂಗನಾಯಕಿ ವಾಚಿರ ಪರದಾಯಕಿ ಸರಸೀಜಾ ಸರಜನನಿ ಜಯ 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 ವಾಣಿ. Thank you for that divine beginning. On this uplifting note, I would like to call upon Dr. T.K. Prakash, Professor, Department of ELT, and also the coordinator of 58 Annual Day celebrations to deliver the welcome address. Thank you. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಗಸ್ಟ್ 9ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ 58ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ, ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ CN ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 2006ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ, ಕಾರ್ಯತತ್ಪರತೆಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ರೋಗಿಗಳ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ತತ್ಪರತೆ, ದೂರದೃಷ್ಟಿತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯ ವ್ಯಾಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ಇಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಪುರುಷರಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ 2007ರಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 1998ರಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗುಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ರಿಸರ್ಚರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಷಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸೋಷಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಏನಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಡ ರೋಗಿ ಬಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರದ್ದು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಉಳಿಸೋದು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು. ಮತ್ತು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಎವರಿ ನೀಡಿ ಪೇಷಂಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಫೋರ್ಡಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಅವರ ಧ್ಯೇಯ. Thousands are treated. He has conducted many camps and underprivileged and for the underprivileged and tribal people, and he has conducted many free angioplasty procedures to poor needy patients. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಜಯದೇವದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸರ್ಜರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಎಫರ್ಟಿಂದ ಒಂದು 25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಪೂರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ, ಕಾರ್ಪಸ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಆ ಒಂದು ಫಂಡಿಂದ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು
ಸರ್ಜರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರ ಒಂದು ಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂದು NABH ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಕೋನಗಳನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದರ ಏನೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ NABH ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಹಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 26,000 ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸರ್ಜರೀಸ್. ಅವರು 26,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜಯದೇವ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾರಕ್ ಒಬಾಮರವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಸ್ ಅಪ್ಲಾಡೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಯದೇವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ. ಇವರು ಬೆಲೂನ್ ಮೈಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್ಯುಲೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಬಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೈಲಿನಿಯಂ ಪ್ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ರಿವಾರ್ಡು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಯದೇವ ಮಾಡಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಥವರು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಬ್ನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ಟೇಕ್ಸ್ ಕೇರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಿಂದನೂ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಮೆನಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಪೀರ್ ರಿವ್ಯೂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಲ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಮಂಗಳ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಇವರೆಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. He has more than 250 publications and he is the author of many books. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರೋ ಇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶಿಸ್ತಾ ನಾನು ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ CN ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರವರು ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಗಾಯಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಟರು ಕೂಡ. ಇವರು ಬಾಲ್ಯ ನಟರಾಗಿ 2006ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವಿಧ ಗುರುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರವ್ರನ್ನ ನಾವು ಶಾರದೆಯ ವರಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದೇನೋ. ಇವರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ, ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಂಗೀತ, ಹಾಡು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಾಸಿಯಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕರೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಈಗಿನ್ನೂ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ವಿಕಸಿತಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷರವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇನೆ.
So Sri Harsha is a versatile singer and winner of 3 national level AIR competitions consecutively. He is also an excellent keyboard player. He has won the title of Voice of Bangalore Season 7 and second runner-up of ZTV Sarigamapa Season 33. I welcome you once again, sir. So on the behalf of Aiish family, I also welcome Mr. Girish Prasad, our EC member for this 58th anniversary, sir. So finally, all these things happen because of our director. I welcome our beloved director, Madam Dr. Pushpavati, Madam. Please. I once again welcome and acknowledge the work of all chairpersons, members of annual day committee, faculty, students, colleagues to this program. And I welcome all the media persons for their exclusive coverage and their hard work in covering the event. Thank you very much. I welcome Dr. Shankar, the RMO of Jaydeva Hospital, who has accompanied Dr. C.N. Manjunath, and I appreciate his valuable opinion regarding the institute and its progress. Thank you very much, sir. Thank you once again, everybody. Welcome to the program. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ದೀಪಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ ದೀಪೋ ಮೇ ಹರತು ಪಾಪಂ ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪೋ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಶುಭ ಸಂಕೇತದ ದೀಪ, ಜ್ಞಾನದ ಸಂಚಿಕೆ ದೀಪ, ಸದಾ ಪೂಜನೀಯವಾದ ದೀಪವನ್ನು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವದಳು ಬೆಳಗೋಣ. ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಗಣ್ಯರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thank you all. The main objective of the Institute includes human resource development, clinical services, research, and public education. Continuous efforts are being made to excel in each of these domains through research and other activities. As a part of human resource development, it is essential to provide quality in clinical education and to bridge the gap between theory and practice. In order to inculcate clinical competence among student clinicians in the field of speech-language pathology and audiology, to improve the quality of education, to encourage innovation, and to provide quality services to our clients, following modules were developed.
Clinical tutorial on assessment and management of communication disorders for students by the Department of Clinical Services. Listening training module for students by the Department of Audiology. Further, pamphlets were developed by the Center for Swallowing Disorders to increase awareness among general public. I now request our chief guest, Padma Shri Dr. C.N. Manjunath, to kindly release the modules. I also request Dr. Sri Devi N., Professor in Speech Sciences, Dr. Swapna N., Professor in Speech Pathology, Dr. Devi N., Associate Professor, Department of Audiology, Dr. Chandni Jain, Associate Professor, Department of Audiology, to join the dignitaries on the dais. Thank you all. Clinical services is another major objective of the Institute that involves providing evaluation, therapeutic services, guidance, and counseling to parents and caregivers of persons with communication disorders. In this context, following manuals were prepared. Communication Attitude Test in Hindi by Dr. Santosh M. Grade Level Assessment Test for Science by the Department of Special Education. Committee for Compilation and Development of Products from Research has come out with clinically relevant and marketable products, which are the outcome of research work as a part of Aiish Research Fund. Following materials were developed here. Phonemically balanced word list in Kannada for adults, low frequency word list in Hindi, low frequency word list in Kannada, early reading skills Malayalam. I now request our guest of honor, Mr. Sri Harsha, to do the second release. I also request Dr. Santosh M., Professor in Speech Language Sciences, Dr. Brajesh Priyadarshi, Associate Professor in Linguistics, Dr. Preeti V., Associate Professor in Special Education and Head of the Department, and Ms. Divya, Lecturer in Special Education, to join for the release. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಅಪಾರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಷಿನ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ನೀಡುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
Thank you. Uh, Family is what turns a house into a home. Similarly, the transformation of mere buildings into an institution hinges upon the dedication of individuals working there. Through their diligence, sincerity, and innovative efforts, these individuals propel an institution to a world leader in its field. Aiish acknowledges this fact and honors its employees for their dedication, hard work, and innovations. The Best Aiishian Award, instituted from 2013, takes a 360-degree opinion, that is from superiors, subordinates, and peers, to recognize the best employees. A preferential voting system was carried out in the current year, which is similar to what happens in our legislative council, to select the individuals for this award. A total of 9 individuals were selected under different categories based on the vote casted by regular employees of the institute. Now I request our chief guest, Dr. C.N. Manjunath, to do the honors. I also request other dignitaries on the dais to join. We'll start from multitasking staff. I would like to call Ms. Tudusamma. Ms. Tudusamma joined Aiish as a multitasking staff on 9th May 2018. Currently, she is working as a multitasking staff in the Department of Audiology. Earlier, she worked in academics and in Department of Clinical Services. Next, we'll move on to the technical staff. Under that, we have 4 awards. I would like to call Vikram A, technician. Vikram joined this institute on 12th February 2008 in the Department of Electronics. He's kind of one-point solution for a lot of our technological needs. I think especially after COVID, for all our internet issues, for setting up the meeting, and probably even today when you are hearing and seeing our program, a lot of effort of his is behind the screen. Next, I would like to call Sri Abhisheka T.E., Junior Technical Officer. Abhishek joined the institute on 18/7/2016 in the Department of Electronics. A lot of our information system, that is our telephone and internet, all that is taken care by Abhishek. Under technical category, we'll move on to the group B. I would like to call Sri R. Girish, Assistant Horticulture Officer. Girish joined the institute on 23/8/2007 as an Assistant Horticulture Officer. The greenery that you see around us is the hard work of Girish. He has made our campus a lot more beautiful, greener, and that's been appreciated by everybody who visits the institute. Next, I would like to call Dr. Arun Raj K, audiologist grade 2. Arun Raj joined the institute on 5th May 2010. Currently, he is working in 2 departments, Department of Audiology and Department of Prevention of Communication Disorder. Most of our outreach programs, the newborn screening programs, are taken care by Dr. Arun Raj. We will move on to the administrative staff. I would like to call Sri Jaswinder, Assistant Grade 3. He joined the institute on 10th November 2017. Every month end, I don't know which button he presses, we get our salaries in our bank accounts, and he does it very efficiently. From administration, I would like to call Sri Lawrence Rosario Sam. Sir joined this institute in 26th April 2010 as storekeeper
Then he moved on to become accountant, office superintendent, and assistant administrative officer. Currently, he is working as administrative officer. Prior to this, sir also worked in army and served the nation. So it's an double honor for us. Finally, we'll move on to the faculty category. As already been said, one of the main motto of the institute is human resource development, and faculty plays an important role. I would like to call Dr. Aiish K. Abraham, Professor, Department of Electronics. Sir joined the institute as a lecturer in 2001, later moved in the ladder to become reader and professor in the Department of Electronics. Currently, sir is coordinator of COE, Center for Rehabilitation Engineer, Acoustics and Biomedical Engineer, and also Dean Infrastructure. Sir is one of the expert when it comes to technological solutions in speech and hearing in the whole country. Many people consult him. Finally, I would like to call Dr. P. Manjula, Professor, Department of Audiology. Senior most professor in the institute. Madam joined as clinical assistant in 1992 and moved as clinical supervisor, lecturer, reader, and currently Madam is professor of audiology and teacher of, I think, most of us who are here. Madam is also Dean Research and instrumental in setting up implantable hearing devices unit in the Department of Audiology, and also involved in the National Program on Prevention and Prevention of Deafness. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Congratulations to all the awardees and wishing you many more success in future. It's a pleasure and privilege to have with us Padma Shri Dr. C.N. Manjunath here today, who is a receiver of Rajyotsava Prashasti Award 1998 and the Padma Shri Award in 2007. I kindly request you, sir, to speak a few words on this occasion. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ 58ನೇ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂಥ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುಷ್ಪವತಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಹರಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. I am honored and privileged to be the chief guest at 58th annual day celebrations of this prestigious institute of All India Institute of Speech and Hearing. In fact, All India Institute of Speech and Hearing is pride of this nation. Virtually it's a jewel as far as speech and hearing therapies are concerned. My heartiest congratulations to all of you. And also, I visited many services here, and campus is vibrant, campus is green, campus is full of enthusiasm and energy. And the most energetic person amongst all of you is your director, Dr. Pushpavati. So, she is a lady of 5 E's in my opinion: energy, excellence, empathy, education, and again I repeat, full of energy. So she is full of energy, enthusiasm, excellence, and empathy.
See, we are all born with the same brain, we are born with the same heart, we are born with various organs. Unfortunately, sometimes some of the organs will have some problems. In fact, it is extremely difficult to speak in an institute of speech and hearing because you are masters of speech and masters of hearing. So that makes little jittery as far as I am concerned. See, today we have nearly 84 lakh species. Only one species can speak, that is we human beings. That's so. If you look at the objectives particularly, and also I came to know that it's an institute of excellence. The credit goes to every one of you. It is an institute of excellence, and to get that particular title, Institute of Excellence, is not a joke. So here comes your dedication, your contribution, your commitment, and your discipline that has led to this title. It's an Institute of Excellence. See, as far as speech and hearing issues concerned, you are all well versed with all those things because I need not educate, I need not talk about that. But one thing, there is a misconception in the public that Institute of Speech and Hearing is only for people who are deaf and dumb. That's wrong. For example, you talk about mental health institution. They think only those who have got psychiatric problems only should go. That stigma is there. I think that stigma should go away because you just take a mental health institution. There are various behavioral disorders. There is no madness. So madness and mental health doesn't always go together. So there are various abnormal disorders that still come under that mental health treatment. So exactly similar way, I think here, in the similar way also, same, we have various grades and disorders of speech, various grades and intensities and of hearing, they are treated. So that is very important message should go to the public. Deaf and dumb, that is the extreme form. Today I was going through some of the clinical services here. It was, it is amazing. See, particularly those who have undergone vocal cord surgery for cancer, those who have suffered stroke, brain stroke, so they have some problem with speech. Stammering is also another issue. How we can really motivate them and to get back them to their original speech or hearing levels. See, there are two aspects of life. One, you have to live long. One objective is you have to live long. And second is equally important, there has to be a quality of life. So this institution is adding, life to the years. Life to the years, Y-E-A-R-S, not E-A-R. So it is adding because we clinicians, by treating diseases or by taking preventive measures, we add what we call years to the life. But you people, by improving the quality of learning, quality of hearing, quality of speech, you are adding life to the years. You are adding quality life to many of those who are having this speech disability or hearing ability. In fact, I was just out of curiosity, I was going through some of the literature about speech and hearing. It is really astonishing. Nearly 5 to 15% of children do have hearing disability. 5 to 15% of children do have a hearing disability. And because we know that our longevity, see, when we got independence, our longevity was somewhere around 37%. 37 years, sorry. Our longevity was 37 years. Today, it's almost 70 years now. So because of aging population, all these problems, this hearing disability is maybe as high as 25 to 30%.
So many of us do not realize unless these disabilities become severe, then only they start coming to the hospital or coming to the institution like these. So I think early recognition is extremely important that you have been doing, particularly neonatal screening or preschool screening for various disabilities, hearing disability, because we know that it basically maybe out of 1,000 children born, maybe 4 to 6 may be having all these problems. So really early recognition will have a significant improvement on all these problems. Early recognition, because today we have primary care, primary level treatment, secondary level treatment, because of various technological advances. So in fact, it is really alarming that 5 to 15% of children have hearing disability, and the figure increases to around 50%, 45% after the age of 60 years. So this is where early recognition and preschool and school screening is very important to pick up those children, because when once there is a problem of all these things, it affects their social development, it affects their mental development, it affects their language, because all these are interconnected. Because see, Helen Keller has said the blindness keeps you off from the surrounding, but hearing disability keeps you away from the people itself, and ultimately it leads, I mean, there will be a lot of emotional issues in the family. If a child cannot hear, or if a child cannot speak properly, there will be a depression, not only for that boy or girl, for the entire family there will be all those issues. So in that way, so this institution, in my opinion, it is a temple of humanity, it is a temple of kindness, it is a temple of empathy. I think this is where, see, kindness makes you the most beautiful person. However, because what we want is not beautiful faces, what we want is beautiful hearts. So beautiful hearts are more prettier than the beautiful faces. So kindness is the language. A deaf can hear, a blind can see. Kindness is the language, the deaf can hear and the blind can see. So I am extremely happy, and at the same time I should really acknowledge your dedicated service, because you should have to treat such children, because it requires a lot of patience, because patience is an integral part of your services in this organization, because you have to keep talking to children, you have to keep talking to people repeatedly, you have to because they have some although today what is happening, a lot of dyslexic children we are seeing. This is basically what is happening. We need to identify those children with learning abilities very early. See, I think this is where the role of the parent is extremely important. Many times neglected parental care, precipitate all those things. Today what is happening, our education system is such that children education today has become mother's examination. Children education has become mother's examination, and this is where I keep telling, particularly for LKG, UKG and first standard, there has to be a change in their schedule of timing. Timing schedule should change. It should start at 10 o'clock, leave them by 12:30. Otherwise, lot of problems, because see what is happening, mother has to get up 5 o'clock, she has to prepare food, baby will not take milk properly, food properly, then we are putting them into the buses, school buses, as what, animals, and again they are traveling a long distance coming. See, this is also causing lot of behavioral disorders in children, irritability, and also too much of stress, because of we are really stealing the childhood. We are really stealing. If they have some learning disabilities, all these things will precipitate because of stress, because of early morning stress, and these things can worsen. So dyslexic and those children with learning disabilities, I think this is where
parents need to be educated. Extremely important. In fact, today we have to, whenever we are dealing with all these things, most important thing, we have to educate parents first, or maybe simultaneously we have to educate parents. Many a time, both these dyslexic things, what we are seeing in those where husband and wife are working. Husband and wife, and also joint families are breaking away now. See, earlier joint families were acting, it is giving an emotional question. Many of these, see, because of scare, because of fear, because of stress of, I think some of these children get into these learning problem. Of course, there could be a pathological things that is separate. So today, joint families, earlier what was happening, joint family was like a kindergarten school itself. It was a what you call a consolation center or counseling center, and it was an emotional blockbuster. All those things today, and equal things were shared because of joint family. If there is any issues, and children, they used to play together, 5-6 children, so it was a great emotional and a social interaction was going on. Today, what is the definition of joint family? Husband and wife living together is a joint family. Husband and wife living together has become a joint family. So there is tremendous amount of stress. So probably this is where our school timing for these young kids, LKG, UKG, first standard, should change from 10 o'clock to 12:30. That relaxes mother, that relaxes children, and that's where it's important. So coming back to speech and hearing. Primary, yes, it's very, very important. Our hygienic standard has to improve. This is where a lot of infections can take place in the ear. You look at some of the surveys done, any infection for that matter. For example, we have acute rheumatic fever affecting the heart. So it's common in slums, common in crowded areas, common in those places where there is no proper sanitation, there is no proper water. So to reduce this acquired hearing disabilities, our hygienic standard should improve, our sanitation should improve, and there has to be, of course, there is a universal immunization of measles, mumps, and rubella, because we are dealing with a lot of rubella patients who come with a lot of heart defects. That's a different issue. So that is the primary level. Because we have improved our health parameters to some extent. Infant mortality is less, maternal mortality is less. It has to be reduced. But looking at all these things, it's very, very unfortunate. Still, the commonest cause for hearing problems, hearing disability, is your infection of the ear infection. So that probably has to be taken. Then, of course, we have a secondary level, this where early recognition and treatment. And yes, this center is doing a fantastic human service at all levels, particularly the secondary and the, both. I was told you are doing a preschool neonatal screening, preschool. That is the best time to catch. You have to catch these people when they are pretty young, very young. So then the outcomes will be a lot better. So particularly, see, you are bringing smiles, what otherwise, because I already said the difference between animals and us is we can speak, we can communicate, and we can verbally communicate. So suppose if these things are not there, it will certainly have a lot of burden on the economics of the country, on the productivity of the country. So this is where possibly we have to augment our human resources. See, okay, we have an excellent Institute of Speech and Hearing at Mysore. Probably this country requires similar institutions in all 4 corners of the country, in my opinion. Maybe Eastern India one, Central India one, and maybe North and Western India one. Because if you look at the human resources, there are, of course, in this audience, you have audiologists, we have speech therapists, we have
various other technicians and all. So we need more of audiologists in this country. So as for WHO, the audiologist in India today, I was told, it's almost for every 5 lakhs there is, because country of 130 crores, we have one audiologist for 5 lakh population, but WHO standard says we should have one audiologist for every 25,000 population. So definitely we need to really increase the human resources, and this is where Government of India as well as state government has to have more of such clinic, because sometimes what happen, it is an embarrassing. For example, speech, I mean, not necessarily it has to be dumb actually. So people have stammering, people have difficulty in pronunciation. So we need to really, give a therapy so that there won't be any social stigma for them. Otherwise, they withdraw themselves from the various meetings, withdraw from their workplaces, and get into depression and ultimately in early dementia, all those things. So it's a great thing, because it's not just we are giving new lease of life, we are giving a new lease of quality to the life. That is a wonderful service, what is happening in this institution. So for the today we are in this digitalized world. So there is explosion of technology, and because of this explosion of technology, various implants and various aids have been given. I went through some of your services. I could see the children, they are smiling, they are quite emotionally well connect with the surroundings, and they are bold enough. In fact, they could able to tell their name so boldly. So this is where I think your services have reached. I could see smile. I could see smile on the faces of children. I could see smile on the faces of parents. That summarizes, and that is the greatest autograph to this institution. That is the greatest autograph to the. See, you go to any organization. Or you go to any hospital. If there is a smile on the face of the patients and the face of the parents or their attenders, that means service is more than satisfactory, and that is the best certificate anybody can give. There is no need to verify any of the records and all. So smile is the universal language. Smile, you take 84 lakh species, no other animal can smile than us. Only we are blessed. So the speech, hearing and smile, they are the greatest gift God has given to us. Smile is the best cosmetic. Smile is the best jewelry. So however you may be done a makeup, unless you smile, it really doesn't look good. Smile is the universal language. Smile is the best antidepressant. And we need to see, for example, to be a successful person, you should have 3 things. You should have patience, you should have silence, and you should have smile. Patience will make you emotionally strong, and silence will make you mentally strong. And patience actually is the best answer in difficult situation, and smile is the best reaction in all. Smile is the best answer in critical situations. You just smile. If somebody is trying to quarrel with you, just smile. In fact, the most disappointed person is the one who have come for quarreling. So just I think all successful people, your director has got all these 3: patience, silence. Silence means, occasionally, okay, temporarily. Patience, momentarily silent, and smile. All successful people should have. And of course, most important, we have to build. See, yes, we are all into this medical profession. We see God in serving our patients. We see God in serving our patients, and we have to see sometimes medicine alone will not cure the disease, and the devices alone will not cure the disease. Operations alone will not cure the disease. See, the way we communication is not just talking.
other important part of the communication is listening. So a listener is going to become a leader. A leader is a listener. So that is where the communication helps us to develop a very good relationship. And this today in this we have this explosion of technology, and we have various hearing aids, we have cochlear implants. Actually, cochlear implants, in my opinion, has revolutionized some of this severe hearing disability, and it's very heartening to know that it's covered under this government health schemes. So cochlear implants, and Dr. Prakash is here, is the one is going to implant such things. So then, yes, we have to infuse confidence in the patients, and you have to talk to them. See, 3 T's are very important in our medical profession. 3 T's are important. One is talk, second is touch, third is treat, and fourth is trust. 4 T's are important: talk, touch, treat, and trust. I think this is the mantra of a successful treatment or a successful clinician. And yes, some of the important things, because the institution, particularly for postgraduate students or undergraduate students, what we learn during our course is only 50%. Rest 50%, time and environment and the workplace will really teach all of those things. So life is beautiful if you start enjoying. Life is difficult for those who start criticizing, and life is worse for those who compare. So I think particularly we have to enjoy whatever we have. See, we are talking about G's today. 1G, 2G, 3G, 4G we are talking. These G's were there even earlier. What was this G's earlier? First G is what? God. Second G is Guru. Third G is guide. Fourth is our Google. So I think it was there earlier also. So see, certainly you cannot upload the luck. You cannot download the time. And Google cannot give answers all the time. So today we have got, smart people, we have got brilliant people, I think wise people. The smart people is one uses brain. And a wise man uses heart. And this, nowadays we are talking about artificial intelligence or machine learning. So a wise person uses heart, brilliant person uses brain, and the person, this robotic or machine learning person uses what? Chips. So all the 3 things should be collaborated. You should use brain, you should use heart, and probably you should use also AI, artificial intelligence. So today, because of this explosion of technology, we could able to treat some of these untreatable diseases, can be treated. At least it can add quality of life. So failure, this is where our younger generation, today we are under tremendous stress. They want to achieve too many things in a too short time. And you have to learn from mistakes. If somebody says, I have not done any mistake, means he has not attempted anything. So I think with mistakes you get experience, and with experience your mistakes will come down. And you should not bother about failure. See, our life, whether it's academic life or our personal life, it is all like up and down. For example, you take ECG. If you take ECG, waves will come up and down, up and down, up and down. It will come up and down. So if ECG, that means person is alive. If the waves are coming up, going up and down, means person is alive. If it is a straight line, that means person is dead. So exactly life is like that. So failure, in my opinion, failure is the first attempt in learning. Failure is the first attempt in learning. There is nothing like an end. What is end? End means efforts never die. So you should have always, you should believe in yourself. Success is neither magical nor mysterious.
It is a natural consequence of your good habits. And confidence, actually self-belief and confidence are the real superpower. Confidence has no competition. It's very, very important. You have to invest your energy into such things which promotes your growth. And positive thinking is always important. A positive thinking person always find solution for every problem, but a negative person finds problems for every solution. In my opinion, negative people, in my opinion, can be called as, sorry to use this, almost like a mini terrorist, because terrorists kill few people, but negative thoughts people will kill the entire community, will kill the entire atmosphere. So you have to be positive. And who is genius? Genius is nothing but 10% talent, 90% hard work. So that's what is happening. Today I could see some of your own treated children. They have grown up and they have become a faculty. That is the greatest contribution of these organizations. So there will be ups and downs in life, and you should not always, and stress is also another important thing. We stress ourselves thinking about future, but future has not yet come. So then why do you really stress about that? So you have to, now the problem with the younger generation is they want to achieve too many things in a too short time. And the things which have to be achieved in about 10 years, they want to achieve in 10 months and put them under a lot of pressure. So there is no escalation for your future. It's all steps. Because if you go step by step, then you will ultimately reach the goal. That is very, very important. So there are three types of intelligence. In my opinion, EQ is more important than IQ. Emotional quotient is more important than intelligent quotient. So yes, there are 9 commandments for your better career building and for successful living. You should always dream big, should have commitment to achieve this goal. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಕನಸುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶಾಲ ಹೃದಯನೂ ಇರಬೇಕು, ವಿಶಾಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. So this is very, very important. There is no shortcut for learning. Hard work is the key. Inculcate optimism in life. Never go for social and economic comparison. Avoid overthinking and over-ambition. Tolerate and appreciate the growth of colleagues and others. Have social responsibility. Give something back to the society, which you have been doing tremendously well. You are really giving back a lot of things to the society. Never forget parents, teachers, and motherland. Positive attitude, self-confidence are the key points for your future growth of your career. You should have faith in yourself. 10 important one-word life lessons. Because textbook teaches only something. Or your virtual textbooks. Your textbooks, your virtual textbooks are your patients. So that is the reason we have to respect them, and because we have to see God in serving them. There are 10 important life lessons. More selfish 1-letter word, I avoid it. More satisfying 2-letter word, we agree it. Most poisoning 3-letter word, ego, kill it. Most used 4-letter word, love, value it. Most pleasing 5-letter word, smile, keep it. And fastest spreading 6-letter word, this is very important, gossip. I think gossip spreads faster than the wind. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗಾಳಿ ಮಾತು ಗಾಳಿಗಿಂತ ಬೇಗ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ. And we should always talk to each other than talking about others. I think real problem in our society is we spend time on talking about others but not talking to each other. That's very, very important. Then 7-letter word, success, achieve it. Most avoidable 8-letter word, jealousy or distance it. Most powerful 9-letter word, knowledge, acquire it.
most essential 10-letter word, confidence, trust. These are the real life lessons, and we'll start learning all those things as we become more into the service. And you should always respect the old when you are young, and you should help the weak when you are strong, and confess the fault when you are wrong, because one day you will be old, one day you will be wrong, and one day you will commit mistakes. These are some of the important life lessons. And success can be defined as see your goal, understand the obstacles, and create a positive mental picture, clear your mind of self-doubt, embrace the challenge, stay in track, simply be silent in anger. These are some of the important things. So certainly we should be proud of ourselves for having given such a wonderful service to humanity. And yes, your director and our institution have a great dream of making this as a deemed university in future. I hope all your dreams will come true, and certainly this will be a great role model. Already it has become a role model, and we need more and more of such institutions in this country. And coming back to heart, so I think all of us, we have heart. Certainly we have heart, but that heart is a great philanthropic organ, because it beats almost about 1 lakh beats in a day and pumps about 6 to 7,000 liters of blood daily. The amount of stress it takes is, heart is one fascinating structure. It never actually stops. If it stops, means that is end of this life. So, but it's a great philanthropic organ, because only 5% of the blood it uses for its own nutrition and survival. 90% it distributes to the rest of the body. So this is where heart is undergoing a tremendous stress. Today, young Indians and middle-aged Indians are becoming vulnerable to heart diseases. Nearly 35 lakh patients die every year in India due to heart attack, and 35% of heart attack is below 45 years of age. A day before yesterday, yesterday itself, one of our security guard son, 23-year-old, has developed a massive heart attack. So young Indians are becoming vulnerable to all these problems. It's a lifestyle disease. So lifestyle has changed significantly nowadays. Our food products have changed, food habits have changed. See, we are building big houses, but only few people are living. And we are getting more and more degrees. But what is happening? The common sense is coming down. And we are discovering a lot of things. In technological advances in medicine, but new diseases are coming. And we are talking about Mars, we are talking about moon, but we don't have enough information about our next house, neighborhood. Yes. And at the same time, you see, earlier, what was happening? The marriage was easy, divorce was difficult. Today, what is happening? Marriage is tough, but divorce has become easier. And yes, today, internally, we are not happy. Externally, we are trying to pretend as happy. So people are becoming, earlier, more people were workaholic. Today, many people are becoming alcoholic. So these are some of the lifestyle changes that has taken place, and that is one of the reasons. And we have today more experts. Parallelly, we have more problems. More experts, more problems. So this is one of the reasons why India is the world capital of heart attack. India is world capital of diabetes. India is world capital of high blood pressure. For all bad reasons, we have taken up a hard spot or a first spot in this thing. So we need to really, our stress management is extremely important in the stress management. Yes, certainly some amount of stress is required. It is a driving force, but you have to come up in life step by step. Don't go for any social and economic comparison,
And always, see, if you go by lift, you go fast, no doubt, but you can come down very pretty down fast. So if you go by stair, you stay longer. So that is very important. And yes, right from the childhood, from the college days itself, health promotion is extremely important. And anyway, we are talking, see, you speech and hearing faculty, you train people how to, you give a speech therapy, and you also, make them talk, and those who have a disability. But another interesting thing, people, their speech is fine, hearing is fine, but they don't know how to speak according to the circumstances. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವು ತಾಯಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ತಂದೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಗುರು ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮಮತೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ನಂತರ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅದು ವರ್ತಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂಥರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೌನ ವಹಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಮಾತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತು ಕೂಡ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಾವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು, ಕೇವಲ ಆಪ್ರೇಷನ್ನು ಔಷಧಿಗಳಿಂದನೇ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೂ ಈಸ್ ಎನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್? ಆವ್ರೇಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ who treats the disease. A good doctor is one who treats the patient, because patient, in addition to the disease, has emotions, has feelings, and various unanswered questions. So this is where we have to show exemplary kindness and exemplary commitment. 4 C's are very important. One is compassion, second is commitment, third is concentration, and fourth is consistency. That is very, very important. Confidence doesn't mean when you know all answers. Confidence means when you have got ability to face any questions, that is confidence. So you should have both satisfaction as well as success. This institution has achieved both success as well as satisfaction. Success is measured by actually the people who have been treated, and satisfaction is measured by yourself, that I have done something. So 2 people can know what you have been doing, that is yourself, and second is something above us is God. So it's whatever you have been doing is a human service. In fact, probably it is always easy to treat a real disease. We know an infection can be treated, a blockage can be treated, but these problems, learning disabilities, dyslexia, lot of, in fact, all, I think every one of you working here has become a parent for all these disability kids. You are the parents for these kids. You are not just giving the treatment, you have taken the role of their parents, and you have taken the role of their custodians, and it is, beyond the technology you have been treating. That is a great exemplary service. So certainly today the youngsters and middle-aged people should take care of their health, and to keep your heart healthy, 5 things are very important, and keep these 5 things as low as possible. Keep 5 things as low as possible. One is blood pressure, second is blood sugar, third is cholesterol, fourth is body weight and waist circumference. If the waist circumference increases beyond 36 inches, for every
1 inch, the risk of heart failure increases by 10%. So lower the better. Blood pressure, blood sugar, blood cholesterol, weight, and waist circumference. And fifth, very important, is over ambition, over ambition, over ambition. And you should always, of course, we advise walking and exercise is a must. And great heart also says, you just walk 1 hour for me, I will continue to beat for rest of your life. Heart keeps telling that. So this is very, very important. And yes, keep your diet plan. And there are some medicines, they are not injections, they are not in bottles. There are some medicines, God-given medicines, they are not in bottles, they are not in injection, this thing, syringes. What are those? One is exercise, second is sunlight, third is diet, fourth is what? Self-confidence, and fifth is smile, and sixth is good sleep. In fact, those who are getting good sleep, they are the richest people on the earth. Unfortunately, we are not getting good sleep. The people who get sleep moment they go to the bed, they are the most blessed, most richest people. And probably, if you sit here, you will not get sleep. If you sit on the other side, yes, you will get sleep. Yes. Then, having friendship is also a medicine. All these are medicine, whatever I have said. Sunlight, diet, exercise, rest, and walking. And walking also is very, very important. Then having friendship. See, friendship has got, there are studies, those people who have got good friends as we age, their average lifespan increases by 10 years, 12 years. Friendship, I mean, has got a lot of impact on your longevity. There are some people who have no friends when they are in service, then after retirement they keep searching for the friends, but they only meet dogs, nothing else. So this is what is happening. Then having dinner with family members, having dinner with friends is also, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಷಧ ಅಲ್ಲದ ಔಷಧಿಗಳು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ. ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ, occasional intermittent fasting is free, exercise is free, talking good about others is free, compliment rather than criticizing is free. So all these things will certainly improve the, not only your health, improve the working atmosphere. For an institution to come up, there has to be excellent, good working atmosphere. We need, I think there's a difference between boss and leaders. Who is boss? I always say head of the department or head of the organization, we say, I mean head of the particular section, we say boss. Boss, in my opinion, is the one who troubles others. So leader is one who inspires, motivates. So I have been seeing an excellent leadership qualities in your director. She has got an excellent leadership quality. She's smiling, and also she has got the dream that I should develop this organization. I should really expand this organization. And I think this is where the leadership matters, because equipments, building alone cannot deliver goods. It is the leadership and it's the commitment can deliver. So I already have taken much of time, so I will just conclude. The dedication is more important than designation. Sincerity is more important than seniority. Values are more important than valuables. Mindset is more important than the marks. Finally, efforts are more important than the results. Very important. I think just go on doing your work. What is integrity? See, all these things are important. 5 I's are important: intelligence, integrity, integration, involution, and yes, it is another is your imagination. All these things are, a person who doesn't have imagination cannot come up. And the future belongs to those who believe in your dreams, and one day it can come true. So that's very, very important. So certainly it was a great occasion for me, because although we have Jaideva, 400-bedded Jaideva Hospital at Mysore, because I have studied in Mysore, PUC I have studied here, MBBS I have studied here, then because of our cardiac institute I keep coming.
I never knew that such a wonderful, great service is being done here. So this is what happens. This is what happens. Seeing is believing, actually. Seeing is believing. See, the various therapies, and you are producing audiologists, and you are producing speech therapists for the state and the country, and you are representing the entire country, people from all states, from cross section. So I see diversity in excellence here in this institution, because I've seen faculty from various parts of the country. So certainly you are adding a lot of life, and I think you are putting these children with disability into the mainstream and making them good citizens. That is an excellent thing. Otherwise, the economic impact, the social impact, the emotional impact on that family and the country would have been unimaginably high. So certainly all those who have been graduated or graduating here, you are all blessed to be taught in this great institution. You are lucky. You have to thank your star that you could able to get admission to such a prestigious institution. And I hope all of you can really become angels of modern medical science. And all the best. Good luck. Thank you, sir, for sharing all these life lessons with us. A special mention to one of the messages that he said, kindness is a language which deaf can hear and blind can see. I'm really touched with that, sir, and I'm sure all the messages that you said would have definitely illuminated our path of dedication and service in each one of us here. The Institute, in order to enhance the clinical and research acumen of students, conducts journal clubs for first-year postgraduate students and clinical conferences for third-year undergraduate students, under the guidance and supervision of faculty members. They provide ample opportunities for students to participate and apply analytical skills in both clinical care and research. Year after year, students of All India Institute of Speech and Hearing have elevated its standards of excellence. I now request Dr. Neeraj Kumar, Associate Professor, Department of Audiology, to announce the results of the same. Good afternoon, everyone. So I request Mr. Sriharsha to please do the honors. This year, the best clinical conference is awarded to the clinical conference on the Kawasaki disease. The presenting students were Namita K, Nida K, R. Mayuri Rao, and Rajils Ravindran. I also request the guides, Dr. Nisha KV and Dr. Prashant Prabhu, to please join. The best journal club for the year 2021-22 is awarded to the journal club discussing the article Vestibular Function in Children and Adults Before and After Unilateral or Sequential Bilateral Cochlear Implantation from the journal Frontiers in Neurology, published in 2021. The presenting students were Adeline D'Souza, Anand Ankit Sunil Prasad, Anirban Sarkar, and Ankit Kumar Pathak. And the guide was Dr. Neeraj Kumar Singh, which is me.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಗಾಯಕರು, ಗೀತೆ ರಚನೆಕಾರರು, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆ ಜಿ ಕನ್ನಡ ಸರಿಗಮಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಹರ್ಷರವರು ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಯಾಕೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ? ನಮಸ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ, ಮೈಕ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಿಂತು ಮಾತಾಡೋ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸು ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಆ ಕಡೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದವನಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿಸ್ದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 58 ವರ್ಷಗಳನ್ನ ಕಂಡಂಥ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ, ಏಷ್ಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಮ್ಮೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯವಂತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು, ಬರೀ ಹೃದಯವಂತ ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋಂಥ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡವರು ಅಷ್ಟು ಸತ್ವಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನನಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು 2 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದಲ್ಲದೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. 1 ಗಂಟೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಗ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲೇಟಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಅಷ್ಟು ತೊಗೋಬೋದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಾಯಕರು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸಂತೋಷಗಳದು. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿವೇಕ್ ಚೂಡಾಮಣಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ವಿಷಯಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ, ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯತ್ವನ ಪಡೆಯೋದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಮುಮುಕ್ಷತ್ವಂ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಬಿಟ್ಟು ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ, ನಾನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷದೆಡೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬರಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯತ್ವಂ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವಂ. ಇನ್ನು 3ನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಶ್ರಯ. ಅದನ್ನು ಪಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರ ಒಡನಾಟ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮಾತುಕತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಅನುಭವಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ನೋಡಿ, ಅವರ ಒಡನಾಟ, ಅವರ ಅನುಭವ, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಷ್ಟು ಪುಟ್ಟವನು, ಆದರೂ ನನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ, ಹೆಸರಿಡಿದು ಕರೀತಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಟಚ್, ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅವರು ನಡೆದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಡೆದು ಹೇಳ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶನ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ 2 ವಿಷಯ ನಾನು ಗಮನಿಸ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಜಯದೇವ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾದ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳನ್ನ ಅರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅರಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡರ ಸಂಬಂಧ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿ ಮಾತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ, ಒಂದು ಹಾಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಾಡ ಅಂತ ಹಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಲಧಾಟಿ ಜನಪದದೊಂದು ಸೊಗಡು. ಸಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಕ್ ಸಾಂಗ್, ಪಾಪ್ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣು ಗಟ್ಟಿತನ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಹಾಡು.
ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕಾರಯುತವಾಗಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಹೂರಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ತಿಳಿಲಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಾಸಾಗ ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಾಗಲ್ಲ, ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಊಟನೇ. ಓಕೆನಾ? ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಸಂಕೋಚಗಳನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಫಸ್ಟ್ 2 ರೋ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್, ಗಾಂಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ಇದೆ, ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಹಾಡ್ತೀರಾ? ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಈಗ ರೊಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ, ಹಂಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಟಕ ಟಕ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಡೋಣವಾ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಎಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅಂತೀರಾ? ಓಕೆ. ಆನುಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ಗುಂಜುಮಲೆ, ಗುರುಗುಂಜುಮಲೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ರಾಣ ಏನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ರು ಅದೇನಂದ್ರಲ್ಲೇ ನೀವು ಕಲಾ ಸಹೃದಯರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನು ಅನ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ನಾ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಉದ್ದಲ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಹಾ ಅನ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಏನಂತೀರಾ? ಹೇಳಿದೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇಡಬೇಡಿ ಸೆಷನ್ನು ಅಂತ. ಏನೆಲ್ಲ ಆಕಳಿಗೆ ರೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಆಹಾ ಅದ ಆವಾಜ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬರ್ಬೇಕು. ಆಹಾ ಅದು. ಆನುಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ಗುಂಜುಮಲೆ, ಗುರುಗುಂಜುಮಲೆ. ಈ 77 ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನೆಲೆದು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅದೇನು ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರ ಅದನ್ನ. ಈಗ ನಾನೊಂಚೂರು ಟೋನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಏನಾರು ಆಹಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಆಹಾ ಆಹಾ. ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಹಾ ಮೇಡಮ್, ಮಕ್ಕಳು ಬಂದ್ರ? ಆಹಾ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಟ್ಯೂನಿಗೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ? ಆನುಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ಗುಂಜುಮಲೆ, ಗುರುಗುಂಜುಮಲೆ. ಈ 77 ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನೆಲೆದು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ಅದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬದ್ದು ಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಉಘೇನ್ರಪ್ಪ. ಓ ಮೇಡಮ್, ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಂದು 3 ರೋ ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು 3 ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 3 ಸಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತು ಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಉಘೇನ್ರಪ್ಪ. ಅದೇ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೊತೆಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರ್ಗೆ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇಶ್ವರ್ಗೆ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣಯ್ಯ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಾದೇವ ಬರುವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಗಲ್ಲು ಕೂಡಿ ಗುಟ್ಟಿದವೋ, ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವ ಬರುವ ಮಾಯಾ ನೋಡಯ್ಯ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ, ಇದು ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಗೆ ಸಿಗಾಕತ್ತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಮರಿಂಗ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಡನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರು ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆಯಿತು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? ಓಕೆ. ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವ ಬರುವ ಮಾಯಾ ನೋಡಯ್ಯ. ಆಹಾ, ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಬರೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದವ್ರು ಈ ಫಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಕಮಾನ್, ಇನ್ನ ಸಂಕೋಚ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಇವಾಗ, ಯಾರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಏಜ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಐಸೆ. ಕಮಾನ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಕೋಚ. ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗಿಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಓಕೆ. ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವ ಬರುವ ಮಾಯಾ ನೋಡಯ್ಯ. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು 1 ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೈಮಿಂಗಿಗೆ. ಓಕೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಲಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವ ಬರುವ ಮಾಯಾ ನೋಡಯ್ಯ, ಮುಂಗೊಂಡಾದ ಮಾದೇಶ್ವರ್ಗೆ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣಯ್ಯ, ಮಾಯಕಾರ ಮಾದೇಶ್ವರ್ಗೆ ಸಣ್ಣು ಸಣ್ಣಯ್ಯ. ಮಾದೇವೋ ಮಲ ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಗುರು ಮಾದೇವೋ, ಮೂಡಲ ಮಲಿಯ ಮಾದೇವೋ ಮೂಡಿ ಬರಯ್ಯ. ಗಂಡುಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಣ್ಣುಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮೂಡಲ ಮಲಿಯ ಮೂಡಿ ಬರಯ್ಯ. ಗಂಡುಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಣ್ಣುಲಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಾದೇವೋ ಮಲ ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಗುರು ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಮಲ ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಗುರು ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಮಲ ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಗುರು ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಮಲ ಮಾದೇವೋ, ಮಾದೇವೋ ಗುರು ಮಾದೇವೋ. ಆನುಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ಗುಂಜುಮಲೆ, ಗುರುಗುಂಜುಮಲೆ. ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಜನ ಮರ್ತ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಲ್ಲೇ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಮಕ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿ ಏನನ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಆನಮಲೆ, ಜೇನುಮಲೆ, ಗುಂಜುಮಲೆ, ಗುರುಗುಂಜುಮಲೆ, 77 ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ನಲಿದು ನಾಟ್ಯ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮುದ್ದು ಮಾದಪ್ಪನ ಪಾದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಉಘೇನ್ರಪ್ಪ. 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು, ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವೇದದ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಹೇಗಿದೆ, ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಗಂ ಹೃದಯಂಚಾಪಿ ಅಧೋಮುಖಂ ಅಧೋ ನಿಷ್ಠ್ಯಾವಿತಸ್ತ್ಯಾಂತೆ ನಾಭ್ಯಾಂ ಉಪರಿ ತಿಷ್ಠತಿ. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಲೋಟಸ್, ಕಮಲದ ಮೊಗ್ಗಿನ ರೀತಿ ಇದೆ. ನಾಭಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ. ತಸ್ಯಾಂತೆ ಸುಶುರಗಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದುವಂಥ ಆರ್ಟ್ರೀಸ್, ವೇನ್ಸ್, ಅಯೋರ್ಟಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶುರವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಭಾರತೀಯರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇದು ಜನಪದ ಇದ್ದಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಸೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದರೆ, ರಾಗಾರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರಿದ್ದರು ಸರ್ ಒಮ್ಮೆ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು, UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಾಗ ತಗೊಂಡು ಆ ರಾಗದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಥೆರಪಿ ಇದೆ, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸೋರು, ನಾನು ಅದನ್ನು ರಾಗದ ಮೇಲೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಸರ್. ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಾಮ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ರಾಮ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹೆಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಓ ಓ ಓ ಅಂತ. ರಾಮ ಅಂತನೋ 2 ಅಕ್ಷರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕೀರ್ತನೆ, ದಾಸರ ಪದ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಬಂದಿಷ್ಗಳಿದೆ, ದೋಹಾಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಆಯುಷಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದದ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡುವಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಮ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿರಂಗ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮೇಡಮ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಆಯುಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಆಯಿತು, ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 5 ನಿಮಿಷ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರೋದಿಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? 16 ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಾಮ ರಾಮ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಹೆಂಗೆ? ರಾಮ 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 ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವಿತ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ರಾಮನ ಹೆಸರು, ಗಂಟ್ಲು ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಗಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಪಲಾವ್ ಮೊಸರನ್ನ ವಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಇರಲಿ, ರಾಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಒಂದು ರಿಹರ್ಸಲ್, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಕರೋಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬೀಟ್ ಗುದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ನಿಮಗೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಚಪ್ಪಾಳೆಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಬಿಡುವಾಗಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ 1 2 3 4 ರಾಮ 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 ರಾಮ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲ ಹಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಾ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಭರ್ಜನಂ ಭವಬೀಜಾನಾಂ ಆರ್ಜನಂ ಸುಖ ಸಂಪದಾಂ ತರ್ಜನಂ ಯಮದೂತಾನಾಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಗರ್ಜನಂ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ? ಈಗ ರಾಮ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? 1 2 1 2 1 2 3 4 ರಾಮ 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 ರಾಮ
ಸಕಲ ನಾಮ ಸಕಲ ಧಾಮ ಸರಸ ಸುಲಭ ರಾಮ ನಾಮ ರಾಮ 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 ನೃಪ ವಿನಾಶ ರಾಮ ಬಾಣ ರಾವಣ ಕುಲ ಸಂಹರಣ ರಾಮ 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 ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಗರ್ಭದಮನ ಗಹನ ಸಾರ ಗುಹ ವಂದಿತ ಪೂಜ್ಯ ಪಾದ ಮಂತ್ರ ಸಾರ ಮಹಿಮ ಪೂರ ಮಹಾವೀರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪವನ ತನಯ ಸದಾ ಭಜಿತ ಪಾವನ ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ರಾಮ 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 ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರ ಕೇಳಬೇಕು ರಾಮ 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 ಈಗ ಕೋರಸ್ ಸತ್ಯವಚನ ನಿತ್ಯ ಭಜನ ರಾಮ 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 ಧರ್ಮ ರಕ್ಷ ನಿರತ ವಚನ ರಾಮ 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 ಸುಂದರ ಸುರ ರೂಪ ರಾಮ 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 ರಘುಕುಲಸ್ಯ ದೀಪ ರಾಮ 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 ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ 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 ಸೀತಾರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಬಂಧು ರಾಮ 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 ಸಖಾ ರಾಮ 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 ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಸಾರ್ವಭೌಮ ನಿಖಿಲ ಲೋಕ ಪ್ರೇಮ ಧಾಮ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಧ್ವಂಸ ರಾಮ ಸದಾ ಕರುಣ ಹಂಸ ರಾಮ ದಿನಕರ ಕುಲ ಕಮಲ ಸಕಲ ಭಯ ಹರ ನಿಜ ಅಭಯ ವಿಮಲ ಚರಣ ಸದಾ ಸೇವ್ಯ ಕಮಲ ಕೋಮಲ ಸ್ವಭಾವ ಸರ್ ಜಯ ರಘುವರ ಜಯ ಕಪಿವರ ಜಯ ಶಂಕರ ಜಯ ಜಗಧರ ಜಯತು 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯತು 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜಯತು 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 ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪವನ ತನಯ ಸದಾ ಭಜಿತ ಪಾವನ ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ರಾಮ 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 ಚಪ್ಪಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಮಾನ್ ರಾಮ 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 ದಹತಿ ಪಾಪ ಧರ್ಮ ರೂಪ ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಧ್ವಂಸ ನಾಮ ರಾಮ 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 ಪವನ ತನಯ ಸದಾ ಭಜಿತ ಪಾವನ ನಿಜ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ದಹತಿ ಪಾಪ ಧರ್ಮ ರೂಪ ದೈತ್ಯ ಕುಲ ಧ್ವಂಸ ನಾಮ ನಿತ್ಯ ಭಜಿತ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಭಾರತ ನಿಜ ಆತ್ಮ ರಾಮ 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 ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ರಾಮ 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 ಚಪ್ಪಳ ಅಷ್ಟೇ ಜೋಶ ಆಗಬೇಕು ರಾಮ 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 ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೀ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಸೂಪರ್ ಇದೆಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೋರಿಂಗ್ ರಾಮ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಆಡಿಯೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನನಗೆ ಶ್ರೀಹರ್ಷ ತುಂಬ ಜನ ಇವನು ಬಂದು ಇವನು ಸಾಂಗ್ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇವನು ಯೂಸ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈಗ ನೀವು 3.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 250 ಬಾರಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತನೋರಿಗೆ 3.5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 250 ಬಾರಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಹಾಡು ಜೊತೆ ಕೋರಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು 250 ಬಾರಿ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈಸಿ ಈವನ್ ಆಯುಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನ ಮೊನೋಟನಸ್ ಆಗಿ ಇಡೋ ಬದಲು ಈ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ರಾಮ 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 ಏರೋಬಿಕ್ಸೇ ಮಾಡಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನನ್ನ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಸದಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಾಯಿತು ಇದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಹಸುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ತಾ ಧ್ವನಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಷ್ಪವತಿ ಮೇಡಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಆಯುಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹರ್ಷಧ್ವನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಪುಷ್ಪಾವತಿಯವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅವೆರಡು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಹೃದಯದ ನರಗಳನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ABCD ಬರೀ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೂಕ ಇದೆ ಅಂತ 5C 5E 5D 5F ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಾನು ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಆ ಹೃದಯನ ನಾನು ತಂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಅದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗುಂಡ್ಗುಂಡಾದ ಮಾದೇವನಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಯ್ಯ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಕುಲದೇವ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಸಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ನಾನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದ ಭಾಷಣ ಈಗ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಇವತ್ತು ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 125 ಕೋಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. COE ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಗುರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ COEನ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ತುಂಬ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಲಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೌಲ್ಯ ಇರೋವಂತಹ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಮಗೆ, ಹೌದು ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಲ್ವಾ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಖಂಡಿತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 4 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು, ಗ್ರೇಡ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಕೂದಲೆಳೆನಲ್ಲಿ A+ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಣ್ಣೋರ್ಸೋ ಕೈಗಳಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ತರಿಸೋವಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದೆ. ಅವರು ನಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ A+++. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಂಥ ಮಹನೀಯರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಹೌದು ನಮ್ಮದು ಅದು ಉದ್ದೇಶನೂ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು 10 ಜನ PhD ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಬ್ಬರು PhD ಅವಾರ್ಡೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಗೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ವಿ. ಇದಲ್ಲದೇ ಏನು ಹೋಗು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಮಿನಾರು ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 218 ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 60,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 41,000 ಥೆರಪಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 16,771 ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ರೆಡಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ KV ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರೆಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೂ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 108 ಮಕ್ಕಳು ಹೋದರು. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, KR ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ENT ಡಾಕ್ಟರ್ಸು OPDನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮೈನರ್ ಸರ್ಜರೀಸ್ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ರೂಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳೋಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೇರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 63,000 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು ಇವರೆಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀ ಯಶ್ ಮೂವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಹ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ. KGF 3 ಬರುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು KGF 3ಗಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂಚೂಣಿನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ UDID ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ನೋಡಲ್ ಸೆಂಟರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಕ್ಲಿಯರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್. ಈಗಾಗಲೇ 7 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆ 7 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು MOU ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು 4-5 ಗಂಟೆ ಸರ್ಜರಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮದು 1 ವರ್ಷದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್, 2 ವರ್ಷದ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತು NPPCD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ ಇದೊಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಶ್ವಗುರು ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದೇಶಿ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ವದೇಶ ಚಳುವಳಿ ಆವಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಚಳುವಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಆಯುಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸು ಅದು ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಜನಪರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆದು ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟು, ಟೂಲ್ಸು ಮತ್ತು ಎಫಿಕಸಿ, ವೇರ್ ಡು ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ಪೀಚ್ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಆಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು, ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಫಿಕಸಿ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್, ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಬರೀ 4 ಗೋಡೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅನ್ರೀಚ್ಡ್ ಇಸ್ ಆ ಮೋಟೋ. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗೇನಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ 30 ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100 ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸಹ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 43,000 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಔಟ್ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷ. ಸೊ NSS ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ಸು C1, C2 ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರೋದು ಬರೀ ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು 5 ದಿನದ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಹ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಇನ್ನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಯುಷು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಮೀಡಿಯಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಲೈವ್ ಇನ್ ಫೋನ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ 1.25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ದಸರಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದಸರಾ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಎವರ್ ರೆಡಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಥಾನ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆನ್ಸಿಟೈಸಿಂಗ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ನೋಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹುಣಸೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು Zೀ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ವಿ, 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬಂತು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು
6-7 ಜನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾನೂ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಹೌದಲ್ವ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಗಾಸಿಪಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ಗಾಸಿಪಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಸೊ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಫೋನಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ಥರ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೇಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಬೆನ್ ತಟ್ಕೋತೀವಿ. ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಮಧ್ಯೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ? 50,000 ಮೇಲೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು, ಸಾಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸು, ಅದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಜಾದಿ ಕಿ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಮುಂದೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸದ್ಗುರು ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಂದರು. ಜೊತೆಗೆ JSS ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಯಾಕೆ ನೀನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಸ್ನೇಕ್ ಶಾಮು, ನಾನು ಹಾವು ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ MP, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ, ಈಗ ಅವರು ಪಟ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. WHO ಫೋರಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಕಟ್ಟಡ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟದೆ ಸಾಲದು. ಆ ಕಟ್ಟಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ಸ್ ಮನಿ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಪೇಷಂಟಿಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೀನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವರು ಒಂದು ರೂಪುರೇಷೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಅದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, ಮನೆ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಸಹ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪೇಷಂಟ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ HODsಗಳು ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಇದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಸುಮಲತಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನೀ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಹಸಿರು ನಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು, ಅಥವಾ ಎಂಪವರ್ ಟಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಸಲ ಬಹುಶಃ ಆಯುಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್, ಶ್ರೀಹರ್ಷ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನೆಲ್ಲ ನನಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ, ನನ್ನ ಕನಸಿಗೆ ನೀವು ಕನಸು ಕಾಣಿ, ನೀವು ಒಂದು ಬೀಜ ಹಾಕಿ, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ನಿಮಗೆ ನೀರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಮೀನ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಮೀ. ಬಹುಶಃ ಭಾವುಕತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶರಣು ಶರಣು. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ವರ್ಷ, ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 59 ಆಮೇಲೆ 60 ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯುಷ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವಯಸ್ಸಾಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಆಯುಷ್ ಚಿರ ಯೌವನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಒಂದೊಂದು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಯುಷ್ಗೆ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, ma'am.
Always grateful to you for being the guiding light for the staff and students of our institute. Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial to acceptance, chaos to order, and confusion to clarity. I now request Dr. Brajesh Priyadarshi, Associate Professor in Linguistics, to deliver the vote of thanks. गणमान्य अतिथि महोदय, सरलता की प्रतिमूर्ति संस्थान की निदेशक महोदया, आह्वानित माननीय विद्वजन, मेरे सहकर्मी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके समक्ष इस समारोह के अंतिम चरण की आभारोक्ति ज्ञापित करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। सर्वप्रथम हमारे संस्थान को सिंचित और पोषित करने के लिए संस्थान के 58वें वार्षिकोत्सव पर इस संस्थान की ओर से तथा निदेशक महोदया की ओर से हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के लिए हार्दिक आभार प्रेषित करते हैं। सुमधुर देव वंदना प्रस्तुत करने वाले बच्चों एवं विद्यार्थियों को हार्दिक स्नेह एवं धन्यवाद। प्रार्थना है कि परम पूज्य ईश्वर की असीम अनुकंपा हम सब पर बनी रहे। सेवा कार्य सभी करते हैं, किंतु जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वही महान कहलाते हैं। इसका जीवंत उदाहरण श्री जयदेव हृदय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान के हृदय रोग विज्ञान के प्राध्यापक तथा निदेशक पद्मश्री डॉक्टर CN मंजुनाथ आज हमारे समक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। महोदय, ये हमारा सौभाग्य है कि इतनी व्यस्तता के बावजूद आपने यहाँ आने का कष्ट किया। आपका आगमन हमारे लिए शक्ति संचरण का स्रोत है। आपने हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित अनेक गरीबों को मानव जीवन दान दिया है। आपकी ओजस्पूर्ण बातों को हमारे बीच रखने एवं ज्ञानवर्धक दिशा दर्शन देने हेतु इस संस्थान की ओर से तथा निदेशक महोदया की ओर से हम आपके लिए हार्दिक आभार प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद महोदय। कहा जाता है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। ऐसे ही व्यक्तित्व को धारण किए हुए आज के समारोह में श्री हर्षा, चिर परिचित पार्श्व गायक, सम्माननीय अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपकी कर्मठता आपके जीवन का पर्याय रही है, जो आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। महोदय, आपने अपने विद्वतापूर्ण अभिव्यक्तियों एवं गायन से हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, जो हमारे लिए सदा अविस्मरणीय रहेगा। हम संस्थान की ओर से तथा निदेशक महोदया की ओर से आपको हृदय से साधुवाद देते हैं। धन्यवाद महोदय। इस उपलक्ष्य पर माननीय पार्षद एवं संस्थान के कार्यकारी परिषद सदस्य श्री गिरीश प्रसाद जी ने यहाँ आकर हमें अनुग्रहित कर दिया। इस संस्थान की ओर से तथा निदेशक महोदया की ओर से हम आदरणीय महोदय का हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद महोदय। इस अवसर पर हमारे बीच डॉक्टर शंकर, RMO जयदेवा हॉस्पिटल उपस्थित हैं। उन्हें भी इस संस्थान की ओर से तथा निदेशक महोदया की ओर से धन्यवाद। यह तथ्य है कि श्रद्धा से अच्छे कार्य की ओर अग्रसर होने में जीवन का सार्थक्य है, जो लक्ष्य प्राप्ति की ओर हमें ले जाता है। हमारी निदेशक महोदया डॉक्टर M पुष्पावती, जो आज समारोह की अध्यक्ष भी हैं, इसी दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग सूचित करती आई हैं। उनके ये भाव अनुकरणीय हैं। आपके अविरल एवं अथक प्रयास तथा मार्गदर्शन हेतु हम सब आपके कृतज्ञ रहेंगे। धन्यवाद महोदया। इस समारोह के समन्वयन में विशेष भूमिका निभाने के लिए प्राध्यापक एवं ENT विभागाध्यक्ष डॉक्टर TK प्रकाश तथा इस प्रयोजन हेतु गठित समितियों के सभी अध्यक्षों, सदस्य सचिवों तथा अन्य पदाधिकारियों को विशेष धन्यवाद। हमारी प्रार्थना स्वीकृत कर यहाँ पधारे अन्य अतिथिगण तथा विद्वजनों को हम धन्यवाद देते हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए संजीवनी है। आज के वार्षिकोत्सव में सभी पुरस्कृत सदस्यों को ढेर सारी बधाइयाँ।
साथ ही प्रस्तुत वर्ष की शैक्षिक साधना में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाइयाँ। आप सभी का योगदान वाकई सराहनीय और प्रेरणादायी है। इस समारोह के उपलब्धि में वृद्धि करते हुए संस्थान के उन सभी लेखकों तथा संपादकों को ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने कृतियों का आज इस शुभ अवसर पर विमोचन किया, जिनके कृतियों का आज इस शुभ अवसर पर विमोचन किया गया। समारोह के सुगठित प्रचार प्रसार में सहायक बने प्रेस और मीडिया बंधुओं को हम साधुवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आपकी सहायता हमें निरंतर प्राप्त होती रहेगी। सभा को सम्मोहित करते हुए यह समारोह सार्थक बनाने वाले कार्यक्रमों के सूत्रधारों तथा सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ के भी हम आभारी हैं। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में इस सुगठित कार्य के कारक बने हर एक विभाग तथा सदस्य को संस्थान की ओर से, निदेशक महोदया की ओर से, स्वयं अपनी ओर से वंदना समर्पित करता हूँ। अंत में इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, काश फिर मिलने की वजह मिल जाए, जितना भी साथ गुजारा हमने वो पल फिर कहीं एक बार मिल जाए। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद। Thank you, sir. Now I request all of you to kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। This brings us to the end of the morning program. I invite all of you to join us for the lunch. I request dignitaries, HODs, section in charges to proceed to the dining hall of the Knowledge Park, and all other staff and students are requested to proceed to the basement of COE, Center of Excellence. Let the celebrations continue. We invite one and all to join us for the cultural extravaganza that will follow this evening at the same place from 6 p.m. onwards. ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ತಾವೆಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ನನಗೆ ಅದು ಪುಟ್ಟ ಅನುಭವನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಜನ ಕೆಲವು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೂಬಿ ಮೇಡಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು. ಮೇಡಮ್, ಗ್ರೇಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸುಮಾರು 2-2.5 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ನಿಂತೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಯಾರು ತಗೋತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೇಡಮ್. ದಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ದಟ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಯುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.